Hi, Shaon. Am I audible to you? Yeah, you're audible. I Am I? Yes, you are. I hope I'm visible now. Oh, Hi, hi. how are After you? long, yeah, I'm good. Yeah, after a long time. Yeah. So, guys, Hey. let me introduce Shaon to the audience. So, Shaon Pritam Baral, that's his full name. And correct me if I'm mispronouncing it somewhere. Good. He's a clinical research professional and a very talented wildlife filmmaker, I would say. He has started his journey as a wildlife and conservation photographer in 2015. Am I right? Yeah, that's true. Yeah, and he's currently working on different documentaries, including the ones based in Eastern Himalayas and the Sundarbans. So True. today we cordially invite you to share your experiences about wildlife filmmaking and let more creative field people know about it so that they get inspired by your journey to pursue the creativity somewhere. Okay, so welcome, Shawan. First of all, Thanks, Pallav. Yeah, tell us about yourself. yeah, yeah. Over to you. You already told about myself, so I don't need to introduce myself more. And thanks to you, and it's really great and my pleasure to talk to you. And it's a part of being a part of Cinedrama, and you guys are taking a really good initiatives that I always encourage. And yeah, so you asked me what do you want to know. You asked me, you told introduced about myself, you just asked me. Okay, so tell us something memorable that you have had as an experience during your filmmaking journey. ah uh, so I'll be creating more the both filmmaking and as a journey of a wildlife photographer also. uh Recently, I had a memory. It was, last monsoon, almost end of monsoon. It was September. I was in Sundarban. So before telling that, one thing I want to mention is like that. Uh, each and everything, whatever you follow in life, whatever is your passion and all, whatever you want to do in life, that teaches something very valuable, very precious, that will guide you in life sometimes. So one such thing I have learned from wildlife photography is patience. Okay, you have to be patient enough. So it was a monsoon. It was the last day of my trip in Sundarban, and we had a information that the tiger is there in last night, and it was about to cross the canal, and one of the boat. They have seen the tiger that okay, it was taking the attempt to cross the canal, and there's a chance that we can photograph it while crossing the Sundarban Canal. You can imagine it's such an amazing view, such an amazing picture that a Sundarban, a swamp tiger is crossing the channel, and we are taking the photographs with the backdrop of Sundarban. We waited, and it was almost 7 hour waiting. 7 hour waiting. Okay, we slept, we had, we howdy, we did everything, but it was a 7 hour waiting, and after that, the tiger just, it appeared just for 10 to 15 seconds. That's all. With 10 seconds, it just crossed, and I got 4 to 5 shots. So that is such an amazing memory I can just recollect at this time. Lovely, lovely. So, whenever you are capturing wildlife through your lens, so how do you ensure that you take care of the environment? If you could tell us about it. Uh, There's a point to talk. Actually there are many points to talk about this. Take care of this environment means the wildlife photographers. I believe that to become a wildlife photographer, you need to understand the wildlife. You need to understand the nature. You need to love the nature. You need to love the wildlife, and you should know that what you are shooting actually. So once you are well aware of that, when you do that research, or once uh, take care of the nature and the wildlife you are shooting, you are well aware of it, I think automatically it will fall in the place that you are taking care of the nature of the situations. So it's all about respecting and knowing the behavior of the animal. Correct, correct. So, তোমাকে নিশ্চয়ই খুব রিসার্চ আর প্ল্যানিংও করতে হয় এই এক্সপিডিশন গুলোকে প্ল্যান করার আগে।
তো সেটার হ্যাঁ, ব্যাপারে যদি একটু বলো আমাদেরকে। আমাকে অনেক রিসার্চ করতে হয়, অনেকটা ইয়ে করতে হয়। তো হ্যাঁ, যেহেতু তুমি বাংলায় জিজ্ঞেস করেছো, বাংলায় বলছি কারণ আমাদের অনেক অডিয়েন্স আছে যারা বাংলা বা বাঙালি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তো একটা গুড অ্যাডভান্টেজ ফর মি দ্যাট আই এম আ বায়োলজি স্টুডেন্ট. So I did my graduation in microbiology and then masters in biotech. And the fascination to know about wildlife, it grew from there on, actually. তো হুম যখন ধরো ইফ ইট ইজ এ টাইগার অলসো, বা যদি কোনো আননোন স্পিসিস হয়, তুমি আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল চেক করে দেখবে, বা যে স্পিসিস গুলো আমি ফটোগ্রাফ করি সেগুলো একটু লেসার নোন, একটু ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড বা ভালনারেবল। তো হ্যাঁ, সেই অ্যানিমেল গুলোকে ফটোগ্রাফ করার জন্য তোমাকে অবভিয়াসলি একটু রিসার্চ হুম করতে হবে। আর একটা জিনিস হলো যে আমার, আমি যে অ্যানিমেল গুলো বা তোমার যে বার্ডস গুলো ফটোগ্রাফ করি বা তোমার রেপ্টাইল গুলো আমি যেগুলো ফটো তুলি, সেগুলো পাওয়া কিন্তু একটু মুশকিল অনেক সময়। মানে এমন একটা স্পিসিস আছে যেমন গ্যালাক্সি ফ্রগ, সেটা হুম আদৌ গ্যালাক্সি ফ্রগটা কি, কেন আমি এটাকে ফটোগ্রাফ করছি, সেটা জানার যে ইন্টারেস্ট, সেটা কিন্তু আমি রিসার্চ থেকেই পেয়েছি। হুম। তো হ্যাঁ, অবভিয়াসলি রিসার্চ করতে হয় এবং প্রচুরই পড়াশোনা করি আমি এটা নিয়ে। ভালো লাগে, এটা ভালো লাগার বিষয়। গ্রেট গ্রেট। আর নিজের সেফটিটা কি করে এনশিওর করো তোমরা, সেটাও যদি বলো। আগে খুবই রিস্কি সিচুয়েশন এটা। হ্যাঁ, sometimes the situation becomes a little bit risky, especially while photographing and filming snakes, venomous snakes. Sometimes I film, so it's a part of my project and my fascination also. I love reptiles a lot. People are very scared, হুম but আমার ভালো লাগে. I love them. Again, the same thing. You should know the behavior of the animal. You should know that, okay, this snake is venomous. I should not go nearby of it. হুম So sometimes to better, মানে একটু safety ensure করার জন্য I need to use such a gear that at least from long distance I can take a good shot. হুম Or if it is an accident also, মানে I should not go and disturb that animal that it can attack হুম me. So this kind of understanding, this kind of behavioral knowledge you should get. And each and every wildlife photographer, that is more advice what I want to give to all the young photographers or who are new to wildlife photography. That please respect the animal. If you respect the animal, I think it's not hazardous, or it's not any kind of dangerous thing. They are all like us. If they are threatened, they will be, they'll be disturbed or something like that. They can do anything. But if they are not threatened, if they are not disturbed, then easily you can go and photograph them. কারেক্ট। তো যে কোনো ক্রিয়েটিভ ফিল্ড ফলো করার জন্য অ্যাজ এ সাইড হাসেলও তোমাকে অনেকটা টাইম ইনভেস্ট করতে হয়, আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। সো কর্পোরেট Obviously, জব প্লাস ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি ম্যানেজ করছো কি করে এগুলো? হাউ ডু ইউ স্ট্রাইক আ ব্যালেন্স? tough question, tough to answer. uh, See, হ্যাঁ, আমাকে করতে হয়। অ্যান্ড দেখো, তুমি জানো আমি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করছি হয়তো হুম 2015 থেকে, অ্যান্ড ফিল্ম মেকিং এ আছি 2019 থেকে। সো ইয়া, অ্যান্ড অল দিস টাইম আই ওয়াজ ইনটু কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হুম ক্লিনিক্যাল রিসার্চ field. So it's very deep, I mean deserving, I mean they deserve my engagement, my time a lot. আহ, আমি আমার ছুটিগুলো খুব ম্যানেজ করি। দুর্গাপুজোর ছুটি নেই না, কালী পুজোর ছুটি নেই না। I work on the national holidays, and I plan my leave accordingly. And work from home gives me a little bit of opportunity, to go for my passion. But ultimately, there is one thing that I follow, or that I believe, that if you love anything, yeah, হুম or if you have any passion, nothing can restrict you to follow that. Okay, you will কারেক্ট manage. In this scenario, you'll be more motivated to complete your work on time, and give your extra time to your for your passion. So it's all up to you, or it's up to us, or people who are following their passion, right? And we had many discussion, me and you, right? That ইয়া কারেক্ট। yeah, I mean, office is going on, and I need to finish my work, and হুম হুম after that only, as I finish my work, I'll work on my script and all those things. I'll কারেক্ট। be focusing on edit and all. So it's all up to us.
if we wish, if we really love our passion, if we really focused, what we are doing in life, what we want to do in life, you can manage everything. Correct, correct. এই যে And তুমি এডিটিং এর কথা বললে, that তো applies হ্যাঁ কি বলছো? to you also. That applies to you also, because Yeah, you are a writer, so correct. it applies to you also. Yeah, Yeah, we have to strike a balance somewhere. We have to. And that is how you can pursue your passion amidst all the challenges, right? yeah, So এই যে definitely. তুমি এডিটিং এর কথা বললে, so editing and post processing part after filming, then there is another stream of hard work involved, right? So এই post Yeah. processing editing এই পার্টটা কি করে হ্যান্ডেল করো? এটা again, হ্যাঁ, এখানে আরেকটা কথা আছে, সেটা হলো you need to learn a lot. Correct. You need to keep on learning. So editing and post processing something, this kind of software related things, and হয়তো অনেক ফটোগ্রাফার আছে বা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার যারা শুধুমাত্র ফটোটা তুলেই ঠিক আছে, বাট অনেক সময় এডিট করতে পারে। Each and every photos, they need a little amount of post processing, and little bit of editing, color grading and all those things. It will help the picture to be more appealing. তো এটা শিখতে হয়েছে আমাকে শিখতে হয়েছে একদিনে নয়, অনেকটা সময় পার করে, বিকজ আই এম নট এ টেকি, আই এম নট আ পার্সন হু ওয়ান্টস টু স্পেন্ড a lot of time in front of the system even after my office. So, but again, there is a word that there is no end of learning. You have to learn. You have to learn, and that is the way I'm just doing it. I have to learn. Correct, correct. And তোমার এই ফিল্ডটা involves a lot of risk, but I am sure তোমাকে একটা thrill দেয় at the end of the filming process. Uh, you, you are able to connect with wildlife. Has it ever happened that you have an emotional connect after filming the entire planned project that you had? হ্যাঁ, এটা খুব দরকার তোমার ইমোশনাল কানেকশন, অ্যান্ড সেজন্যই বললাম যে বারবার যে ইফ ইউ রিয়েলি লাভ ইউর প্যাশন, ইফ ইউ রিয়েলি লাভ, ইফ নট, ইটস নট অনলি ফর ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি, if a dancer who is a Bharatanatyam dancer, or a classical dancer, or a singer, or maybe a instrument player, each and everyone, I believe that when they touch that instrument, like the way I touch my camera, and like the way I imagine that frame, that animal I want to photograph, it's all same. It's all same. So that emotional connection is the much needed thing to to capture this kind of moment what I click actually. Correct, correct. So I'm sure তোমার এই পয়েন্টস গুলো আমাদের অ্যাসপায়ারিং যারা ফটোগ্রাফার্স আছে, ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম মেকার্স আছে, তাদেরকে খুবই ইন্সপায়ার করবে। অ্যান্ড ইট হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড আস। এই যে আমাদের সিনেড্রামা এন্টারটেইনমেন্ট এর তরফ থেকে অভিশপ্ত প্রতিধ্বনি আসতে চলেছে, আর তার ট্রেলার আমরা লঞ্চ করেই দিয়েছি কালকে। তো এটার জন্য আমরা ওই কারেজটা, ওই ইন্সপিরেশনটা পেলাম আজ তোমার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, দ্যাট ইয়েস, নো প্যাশন ইজ স্মল অর স্কেরি, everything we can achieve it, right? Everything is achievable. I mean, we all are human being, and if what I believe that if you can dream it, you can achieve it. So never stop dreaming, never stop pushing hard, and all the best for অভিশপ্ত প্রতিধ্বনি, and তোমাদের যে এই যে তোমাদের অডিও স্টোরি গুলো বেরোচ্ছে, আপকামিং যতগুলো অডিও স্টোরি বেরোবে তাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা থাকলো, অভিনন্দন আগে থেকেও, কারণ বিকজ it's gonna be a very long journey, very tough journey. So, but never lose the motivation. Always keep motivated, and remember that even there is even 0 followers, you are your own follower. So That's a big thing. yeah, yeah. So stay motivated, and all the very best. Okay. Thank you so much for joining us and inspiring many of us. So I'll take your leave now. We would like to end it here. Thank you. So thanks to everyone who has joined us. So our entire audience today who have heard us, and I'm sure we have been able to inspire you. Our audience কেও জানিয়ে দিই, তোমরা সবাই অভিশপ্ত প্রতিধ্বনি দেখো, ইউটিউব এর লিংকস গুলো আমরা পাঠিয়ে দেবো, and stay tuned with us. Yeah, thank you. আর আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক ফলোয়ার্স আমাদের জয়েন করেছে, আমার পরিচিত অনেকেই আছে, তোমারও অনেকেই আছে। সো হাই এভরিওয়ান,
And thanks for joining. Thanks for listening us. And yeah, all the very best to everyone.